Glory to Jesus. Thank you, Lord. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Without any waste of time, bazalwane asigijimeni siye kuJohn 14 siyofunda khona egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. John 14. Hallelujah. Sisavula nje bazalwane, I have got a very limited time. 11 manje umthetho isikhathi engabe siyaphuma ngaso, so fanele siyokhava u12 enzansi futhi kuna nomngcwabo embali, sobona ukusiza inkosi ukuthi kupho kuzokwenzeka. Ake siyenike bazana ezwini lenkosi
egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Hallelujah. Akakunhlobo onjengaye ongikhatha lela njalo kanti senga beka konke kuye akakumhlobo kakumhlobo onjengawe ongikhatha lela hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Verse number 11. Believe me that I am in the Father and the Father is in me. John 14 verse number 11. Believe me that I'm in the Father and the Father in me. Or else believe me for the very works sake. Kholwani kumi ukuthi ngikubaba nokuthi ubaba ukimi. Noma ke nikholwe ke ngile msebenzi engiyenzileyo. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do, shall he also do, and greater works than these shall he do, because I go unto my Father. Ngakho ke ilona lo qinisele ngithi ilona lo okholwa ile msebenzi engiyenzayo nokholwa yimi imisebenzi engiyenzayo uyoyenza naye bese enze nalemkhulu kunale mina engiyenzileyo. Amen. Ngoba mina ngiya kuBaba, and whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified
in the Son. If you shall ask anything in my name, I will do. Verse number 13. Noma yini eniyakuyicela egameni lami ngiyoyenza ukuze kube ludumo kuNkulunkulu ngendodana. Noma bese lithi uma nicela utho egameni lami ngiyolenza. Verse number 14 loyo. Hallelujah. Ngicela ukuba very short bazalwane. Ngivela nje ungilalele ungasali nakancane ngoba ngo11:15 I will be done njengoba ku 3 minutes past 11 manje. Amen. iBhayibheli kholwani yimi ukuthi ngikubaba nobaba ukimi. Amen. Bese ke okungenani ke nikholwe ke nangenxa yemisebenzi engiyenzileyo. Amen. Bese lithi ene ilona loyo okhona qinisele lithi ilona loyo okholwa yimi nemisebenzi engiyenzayo uyoyenza naye aze enze nemkhulu kunale engiyenzile. Amen. Bese nansi ndawo ufuna ukuyiphika uJesu lithi iBhayibheli mangabe ekhuluma John uthi uJesu imisebenzi ayenzile alikho ibhuku ayikho storage esingakhiwa emhlabeni ayikho incwadi alikho iphepha elikhona emhlabeni elingacover libhale yonke imisebenzi eyenziwe uJesu. Ngeke nahlangana leyo verse bazalwane ukuthi imisebenzi eyenziwe uJesu ayikho into engabhala ayikho indawo okungabhalwa kuyona kwanele. Amen. Yethu uJesu mekhuluma ukuthi manikholwa masikholwa uye nemisebenzi leyo ke egcwala umhlaba wonke makuthiwa ibhalwe. Masikholwa uye naleyo umsebenzi uthi thina siyoyenza naleyo umsebenzi siyenze nengaphezulu kwala yenza. Ngamanye amazwi umzalwane umele ukwenza imisebenzi izinto ongazenza zingadlu uJesu uthi uyokwenza nezingaphezulu kwalezo. So that means izinto that you are able to do zingaphezulu kwanoma yipi imemory ekhona emhlabeni. Manje ngizonibazana. Ngoba uma ukukhulunywa la kwakhulunywa njalo iBhayibheli liphefumulele uNkulunkulu. Kwakhulunywa into lento ebhalwe la iphefumulele uNkulunkulu. So iyaziwa uma kukhulunywa iBhayibheli malikhuluma into ya eternal likhuluma ngalesi sikhathi. Njengoba linto nje konke kwakhona konke okukhona sekwakhona lichaza ukuthi kunjengoba lisho nje. Noma yipi technology ongayithola manje manje iBhayibheli konke okukhona sekwakhona ukuthi le technology ekhona manje sike yakhona. Every disaster or whatsoever ongayicabanga kuthiwa khona uma ozonleya ayafa khona ngenxa yama chemicals, those chemicals has been there. Amen. Hallelujah. So now uma ngabe ke ethi niyokwenza lemisebenzi enkulu kunale ngiyenzile uJesu wayazi ukuthi mangabe ekhulunywa ukuthi ayikho into engacover engabhala ikhave into eyenziwe uJesu kwakwazi ukuthi kobe kukhona nezinto ezama memories ezingasabhalwa njenganephepha ezifit information. So kusho ukuthi kwalezo zinto angeke ziwukhava umsebenzi owenziwe uJesu. Yethu uJesu uthi nawe mawukholwe uye nemisebenzi ayenzile umsebenzi oyoyenza iyoba ngaphezulu kwalokho. Awubazana manje yasona. LiBhayibheli uJesu mangabe wake wathatha indlebe yesosha inqanyuliwe wayixosha njengalapha kuSine wayixosha wayiphindisela la endaweni yayo esosheni. Lichaza ukuthi njengoba yena abuyisela indlebe yesosha wayibuyisela ama-car accidents engakabukhona. So njengoba sekukhona i-car accident ekwazi ukunqamula ikhanda lomuntu ilahle lapha yakho njengoba ake waqhuma isitho somzimba sesiqhubukile nawe ungakwenza lokho uzowenza lokhu. Awakana ngisho basala. So kusho ukuthi wena umuntu angathi enqamuka ikhanda lahlala lapha uhamba uyonqosha ulibuyisele ngoba uthe lokho akwenzile siyasikholwa siyokwenza lokukhulu kunakho. Awakana ngisho basala. Hallelujah. 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 Niyocela noma yini lithe noma yini asho ukuthi niyocela ukuthize niyocela noma yini egameni lami usho uJesu nikucela kuBaba egameni lami kuyokwenzeka malithi noma yini alisho ukuthi okuthize
Abantu ngasezona basalayo. Lalela-ke mangabe leli iBhayibheli manicela noma yini kuyokwenzeka ukuze nenze imisebenzi enkulu lichaza ukuthi mangabe ungena umuzi ekhaya sewuyikholwa kahle imisebenzi kaJesu ungalala ebusuku uthe inkosi ngicela kube ne-big house ekuseni kuvuke ekuseni i-big house isikhona ngoba uthi yena ithempeli uyakwazi ukuluwisa ngey'nsuku ey'ntathu liwiswa namhlanje alivuse ngey'nsuku ey'ntathu. So-ke uma ngabe sho njalo i-understanding yabazalwane angazange ayichaze ngesikhathi esasho. Mfowethu ngizwe kahle. Uma ngabe ethi ithempeli angaluwisa alivuse ngey'nsuku ey'ntathu washiya kanjalo engalichazile. But incazelo yethempeli sesiyithola ngoba abantu sebehlanganisa eBhayibhelini ukuthi ufe iy'nsuku ey'ntathu wavuka. Kodwa ngesikhathi ebatshelela ukuthi bakholwe into ayishoyo wayekhuluma ebatshela ngethempeli literally. Abangana mina ngizwa bazana. Bazana ngizwa lento ngisho. Ukuze sithina wayeshiya ithempeli lomzimba ingoba mesefile uvuka after iy'nsuku ey'ntathu. Kodwa akabashiya ekhulume leso statement ibona. Basala bazi ukuthi uJesu angavusa ithempeli lakhandwa 40 years alakhe ngey'nsuku ey'ntathu. Base bayasho futhi. Ngoba ithempeli lakhandwa for 40 years wena uthi uzolivusa ngey'nsuku ey'ntathu kanjani? Anoma sifana bazana. Ukube wayefuna ukubachazela. Leli iBhayibheli wayethi mekhulumile koPetro bese abuya abachazele ngale mefuna ukuthi bangabi ne-wrong expression, ne-wrong impression about it ayishiya. But for this one azange azihluphe ngokubachazela ngoba wayefuna la engqondweni nabo bazi ukuthi leyo nto iyenzeka ngokukhona. So uma lindiwe kwenza nokukhulu uma ngabe ukholwa uye nemsebenzi ayenzile wakholwa iyo uthi le uyokwenza no uyocela noma yini malithi noma yini uyocela noma yini uyekele lemsangano mamshelebe yalamantombazane esiwazele namhlanje ukuthi uma mshelebe manje usangakhulelwa zala ingane ayikhulise futhi. Kodwa kunabantu abano 35 abantu mangabe bekhuluma ukuthi ngeke ngisazala mina sengingafela esibhedlela. Anoma ngizokuzwa khona usimbiza ngomkhulu umkhulu ngazi ngokwe generation makubalwa kanjalo nje owesimame kodwa yabo kusho ukuthi ufola phansi komkhulu angazi kanjani omalume bathu auntie yabona kanjalo so thina uthi fire sithi mkhulu kuyena uthole umntwana ena 51 wokuqala qha empilweni una 2-3 years manje lo mntwana and uyakhulu right ani masizwana mbazana. Lalela uma ngabe ucela uNkulunkulu uma ngabe ezokunika umzalwane ophilayo akacabangi into ephela la. Mangabe umzalwane osile ekhanda omazi uJesu uplana impilo ka 500 years. Uyiplanela ukuyiphila uzoshona una 70. And ukwazi futhi ukuyiphila leyo mpilo. Makuye ngoBill Gates ngisakhuluma ngesichaka emhlabeni uBill Gates. Okuthiwa angakwazi ukondla I think 3-4 years ago bekuthiwa angakwazi ukondla 64 wama countries. Aphuwa njengamanje. Yena mangabe efuna ukudla imali yakhe bekukhulunywa about abo 1.5 million noma 125 million ngosuku. Methu ufuna ukudla imali yakhe ayiqede. Kuthiwa akadle up to ngalo 125 million noma 101 million noma 1.5 million angisakhumbula kahle. Kodwa lawo mamiliyoni ezowadla ngosuku kuthiwa angawadla for 125 years. So lo muntu unemali enganani? Kodwa uBill Gates uphila kule space sethu sokuphila. Samnawa ngibazalwane. Naye njengoba nje makuthiwa una 50 manje makuthiwa una 70 and methi 75 uyashona. But umnotho nawo umkhomba ukuthi mengawudla ngamiliyoni noma ngaphezulu kwemiliyoni ngosuku angawudla for 100 and something years. Okusho ukuthi lo muntu engqondweni uphila impilo yama hundreds of years empilweni ayiphila manje ngoba uyazi ukuthi noma yini ayidingayo angayithola. Bese kuba khona iziphukuphuku zabazalwane esithi mangawina 100 million umfundisi welotho ngamane ngife. Ubula 100 million kukhona olungela ukudla 100 ngosuku okuthiwa angadli imiliyoni. Asiyekele lapho uMotsepe eCape Town unomuzi ka168 million ahlala kona opolishwayo. Ungcole kunethe ukorojo
165 million uyakorojwa uyagezwa amawindi lo 165 million uhleli mawungaba amawindi angageziwa ngeke indlu izigeza amawindi ngoba ya 165 cha ayimfoneli futhi ukuthi ukudla sekuvuthiwe babu laphi kufona indlu cha 168 million wena uthi mawungathola u50 million ungasangana uye kukhona khona abantu abane reason of living bephila Sikhuluma ngoba umuntu nomlondi obephuma no 25 million a month eKZN kaMondi. Imali abeyihola 25 million ngenyanga eKZN kaMondi. uMondi ugcwele iSouth Africa yonke, uMondi ugcwele iSADC yonke. Kusho ukuthi mase kuhlanganiswa iSADC yonke lo muntu uyabona uyabheka ko 100 something ngenyanga. But he was still a reason of living. So umuntu mawumzalwane you think ahead awumi la ngoba uma uke wa understand ukuthi wakholwa uJesu nemisebenzi ayenzile bese uyazi bese uma umkholilwe uba namandla nengqondo nereason yokucela noma yini kuye and uma uke wacela uyokwenzela Amazalwane uNkulunkulu uma uyicela into uyakwenzela futhi mangabe ekuthembisile lithi uqinisile wethembisayo akageji. Hallelujah. Akageji. So ngiyathandaza. Abraham abazale beno 100 years lize liyasho iBhayibheli lithi babe ngasenayo inzalo. But guess what? Noma yini oyicelayo iyenzeka. Futhi uNkulunkulu mangabe uyinikwa uNkulunkulu leyo nto uyakunika nethuba lokuyenjoya. Hayi lento ehlalishe ufaka kade ewakha nje manje uma mshele umuzi wakhe akasawuhlalanga vele kungavele enkosini. Mawufa nje kuphela umuzi okwazi vele nawe ubuthakathile lo muzi wawufaka ohlala wawufaka amashumi imali emakhoneni no 5 rand ngeke uhlalele ngoba uwakhe ngeqondo yakho. Hayi khuluma sebuzo Jesu. Kodwa mangaboni uNkulunkulu ngisho athi usuna 80 uma ngabona 80 uNkulunkulu uzokunika izinto uzi-enjoy. uAbraham 100 years wamnika umntwana and wabona wamnika umntwana wakhulu umfana waze wazeka. Wazekelwa uyise ngoba uNkulunkulu isibusiso esivela kuNkulunkulu leso angeke akunike isibusiso bese ungasenjoy noma ngakuthiwa sekulate kangakanani ngokubuka kwethu. Yes. Ay baba salami. Mandela baphuma sebekhomba ko 1 years bephuma emajele. Sebekhukhile sebebothokile kodwa ba-enjoyile ukuba o-president bayiphila ama-period okuba o-president baze bathi mina ngisafuna ukuba u-president akungena ubani ngoba into mangabe uyinikiwe noma ngabe ungakanani uzoyi-enjoy. Ano mana ngizothi basala. Cela noma yini kuNkulunkulu noma kodwa ungayiceli uma ngabe imisebenzi yakhe ungayikholwa naye ungamkholwa. Ngoba ngeke ukusebenzele. Hallelujah. Ngeke ukusebenzele. Ungamceli mangabe ungayikholwa. You need to believe uye ukhole nemisebenzi ayenzile. Bese ke uqonda ukuthi ukuyi-competition noJesu ngemisebenzi emhlabeni ukuthi wena umele ukwenza engaphezulu kweyakhe ngoba uthe ukulindele wena uyenzile engaphezulu kweyakhe. So bheka enziwe uJesu ngala uyi-competition eyakho bese uyabona usele kangakanani. Uma ngabe uJesu ekwaze ukuthi ngomphetho wengubo yakhe kusinda umuntu obesena 12 years omopho wena uhlulwa yini ukuthi awubasakani benanisa xasalana. Uma ngabe uPawuli kade bekhipha ophetho bekhipha ama-handkerchief amadukwe bewaphonsa abantu basinde ngokwathinta ngoba uJesu bamthinta yena kodwa ophetho base bebanika bethinta ama-objects azophilisa abantu. Wena wenzani? And nawe unamandla wokwenza inkinga uyayikholwa yini imisebenzi qala
le uJesu athi mncane kunale wena ongayenza athi uJesu yakhe mncane wena ungenza emkhulu uyayikholwa yini le mncane kaJesu ayenzile ukuthi uJesu wakwavusa uLazaro into encane leyo kunoma kwenza wena uJesu wakwavusa uLazaro ngempezela uthi kuncane wena ungenza okukhulu haleluya na wena ungenza okukhulu wena mina ngitshela iqiniso okukhulu ngakwenza mamvusa na 3 days futhi ungamvusa na 3 years wena ngoba sifuna okukhulu okuserious okukhulu haleluya haleluya uma yena mvusa na 3 days ungamvusa wena na 3 years no na 3 weeks esengcwatshiwe usibizi uthi akayombiwa uyavuka namhlanje avuka ngoba lithi uyokwenza nokunjani okukhulu okungaphezulu kwalokho uJesu akwenzile angeke uzube na imali usazazi ukuthi mawungatholi 50,000 awuzazowenzana ngoba kusho ukuthi awuyazi noma yini wena bese iBhayibheli kuze kube ludumo kuNkulunkulu ngendodana sesiyathandaza isikhathi sami sesingidlulile kuze kube udumo kuNkulunkulu ngendodana into ewudumo sipha umuzi wakini omuhle udumo kwenza uNkulunkulu simbonge yabona makuthiwa nje ene uandile wakhumuzi oyi triple story yabona kodwa umuzi wamuntu uandile mangabe eseThekwini emsebenzini umuzi siyawubona yini ingakho iBhayibheli ngiyocela noma yini thina abantu sithanda ukuthi ene uNkulunkulu masicela sizama ukufuna okubalekile nesibona uNkulunkulu ukuthi kuyisidingo sizama ukumbamba ngako yabona Nkosi mawunike lokhu uyabona nje nawe Nkosi le into eserious ngiresponsible uthe uNkulunkulu noma yini no sine akumnika uNkulunkulu udumo ukuthi uhlele emzini omkhulu kini ngoba subonjobula kuyamnika kwabangalena and bayamhlonipha uNkulunkulu bayamfuna kodwa thina siubona umuzi kufanele mangabe sewufika la ufike ngemoto oyikhomba ula idume ngoba uNkulunkulu ufanele la uhamba khona kube yimbazalwane kube udumo ngoba umuzi usele ekhaya udumo ekhaya but wena mawuhamba kufanele udumo likaNkulunkulu luvele ayobona ngisonibazalwane umuzi omuhle muhle udumo uNkulunkulu kodwa siyomdumisa kahle uNkulunkulu mhla sangena kuona njengoba singakaze singena simazi into esizomazi ngawo ukuthi wena uqhamuke ugijima ngemoto yakho othi mangabe ovesano uthi uhleli lamathwasa iyaphuma inkonzo ushaye ukhiye ibiduma izehlisa ukushisa ngaphakathi uyidonsa uyishaya reverse ihlehle ithi ungaphandle anoma ngisonibazalwane then ke lapho ke sothi masibuka sithi yibo hey nangu sinene Lamborghini yenza le ntombazane sithi yeah uNkulunkulu is grateful mesuka umalibazalwane ngibonga uNkulunkulu mangabe sibona umhloko ehamba ngeRolls Royce eyithenge ngo13 million athi sithi yazi lemoto imali kuthiwa hayi imali sithi 13 million bese ahambe ngaya yopanga ngaye eThawini ngoba umuzi ushiye kaNgubeni udumo lomuzi likaNgubeni kodwa sifuna mangabe kudumo uNkulunkulu ngendodana lusilibone nala sihamba khona awangalo manyangiso abasalana ezorizathu bizelo wena ukuthi uphile impilo ephezulu yokuthi uNkulunkulu adunyiswe awawo kodwa bengayazi mina abazalwane ngifuna ukutshela yona leli iBhayibheli uDavide wacela uNkulunkulu wathi ngicela ukuthi Nkosi ungangiphi okuningi ungangiphi okuncane kodwa ungiphi okwanele lithi iBhayibheli okwanele okwacelwa uDavide ithempeli lakha uDavide leli iBhayibheli namanje ithempeli lakhandwa ngematerial yemali kaDavide namanje emhlabeni alikho eliyokwakhiwa elingakhava ukuba expensive njenganethempeli kaDavide kodwa uDavide wayenokwanele hayi okuningi hayi okuncane enokwanele emlondo okwanele kaDavide kwenza ukuthi noma thina singahlanganisa umhlaba wonke sithi sakha indlu yesonto ayikho esingayakha engadlula indlu eyakhandwa uSolomon ngematerial ayishiyelwa uDavide kodwa manje uDavide wayenokwanele
Uyabona ukuthi ithempeli lakhandwa mhlambe 3400 2400 years ago. Kodwa namanje 2400 years ago akekho sangakwazi ukuthi akhande leyo thempeli lifike kuleyo mali. Ana ngizomazana. Ifamily ephethe u80% womnotho i-Rothschild ifamily yaka-Rothschild njengoba iphethe u80% womnotho in the world. Kodwa leli Bible mabe ngathi bakhanda indlu yesonto ngeke ibe expensive indlu leyakhandwa uSolomon. uSolomon waphila iminyaka emingaki? 500? Cha. Waphila 100 years? Cha. uSolomon njengoba iminyaka yakhe waphila iminyaka kwi-average yokuphila lokho esesikuphila manje. And kodwa impilo nengceba yenayo kuthiwa for 40 years uSolomon wayengakazalwe 900 wives 700 wives 300 wentombi. Amen. Uma ucabanga umuntu ongaba asiyeke ukuthi wayini amakhosikazi awu 900 kufanele uphile iminyaka emingaki uze ube namakhosikazi awu 900. Makufanele uwanelise 900. Asithi ke sewumane wawazeka wonke wo 900 ukuze uwanelise nje. No. Umamlaba aneliseke, ubabana aneliseke bo 900. Kufanele uphile isikhathi esinganani? Number 1 nje udinga 900 days ukwanelisa abantu abawu 900 ngosuku olulodwa. That means 3 years. Ubani 3 6 9 3 years. No. 365 unyaka. So it's more around 700 plus 300,000 labantu udinga usuku olodwa nje ekubona. Ethi nje namhlanje ngamabani kusasa ngamabani udinga abani 3 to 4 years. Kodwa uSolomon wayiphila leyo mpilo within his time of life and wabalelisa bonke ngoba sizwa kuthiwa khona owabaleka ngoba ethi akanelisekile. How amazing is that? And mawucabanga ubona ngathi uSolomon ayikho enye into ayengayiphilela makufanele anelise lamakhosikazi asho kwakufanele angene i-hour kasine angene i-hour lapha angene i-hour lapha angene i-hour lapha angene i-hour. Impilo yakhe wayezobe ephilela ukugrounda lamakhosikazi. Kodwa futhi ziningi ezinye izinto ayezenza eceleni ezivelayo ezibhalwe eBhayibhelini, ziningi incwadi azibhalile, kuningi akwenzile. Wayeyinkosi ehlulele enza yonke into, anelisa amakhosikazi awu 1000. Everything ayenza within his space of time. Yes. And njengoba ngisho kanje le ndawo uyibona wena ukuthi ingenzeka kanjani. Yethu umuntu owazi ukuthi konke kuyenzeka kuKristu wakwenza. Simeni ngenyawo. You can live up to it. Noma yini ocela uNkulunkulu is there. Open your mouth and pray. Ask whatsoever in the Lord.